Trade ya kwanza loss. Tutaelewana tu kidogo kidogo, ngoja tuonyeshane makali. Okay. Yes. Trade ya pili po kwa drawdown. Buda. Hii biashara bora ni kuachie, mimi na quit. Tumekubaliana hii wiki tuna withdraw cash. Na tuko kwa drawdown. Kuna cash hapa buda. Bwana kalime matikiti. Hii biashara mimi siwezi. Bora wachie wabongo. Hii mambo hamna. Welcome to FXB University channel. My name is Krian, and this video utajifunza jinsi ya kuevolve losses through losses na jinsi ya kuhandle losses. Kila trader, every trader, even I myself, I also get losses, but each success trader anajua vile ambavyo anakuwa na handle losses. We make sure kwamba losses whenever they happen hazitakiwi zi blow up your account ili kesho tena udeposit kwa account yako nyingine. All you have to do is make sure around at least out of 3 trades ambazo una trade, make sure when you incur a loss at least in a single trade, or even if it's 2 trade among 3 trades, inabidi uhakikishe the single trade has to recover the whole the losses in terms of risk reward ratio au RR. Now in this video nitakuonyesha jinsi ya kuhandle all that, but before, let's see quote of the day. Now, quote of the day is all about you want to become successful trader just by reading books. Are you there? You will never be successful trader just by reading books. Trade, make mistake, and learn. That's how you create experience. Let me repeat it. You want to become successful trader just by reading books. Trade, make mistakes, learn, and evolve. That's how you create experience. I hope this quote is full of what I mean. Kwamba just by reading books you will never be successful trader. Hata kwenye career zingine, just imagine wewe unajifunza kuswim. Huwezi kujifunza kuswim ili uende kwa contest just by reading a book how to swim, but inabidi uingie kwenye maji, you practice, evolve through those skills ili uweze kujua na how to swim. Now same to trading. You want to become successful trader just by reading books. You have to trade. Now you have to jump into the markets, into the charts, make mistakes, ujue kwamba okay, hapa nimekosea na I need to evolve. Pia you need to learn through mistakes so that unaweza evolve and become experienced. So when such mistakes repeat themselves, unakuwa unajua vile ambavyo utaweza kuzihandle. This is a quote of the day, guys, and I hope it's full of nyama. Don't feel Buddha. When you incur a first mistake, you want to quit. Okay, so this is about the mistake. Now if you're new, don't forget to like and subscribe. Remember, when you like, you also invite others to this video itakuwa recommended by YouTube, so that mtu ambaye anataka jifunze in this YouTube channel awe aware about our channel. Now let's jump into the chat ili nikuoneshe how unaweza kuhandle losses, how I also handle losses kwa trades ambazo nilizifanya. Moja hapo ikiwa ni AUDST and the other one ikiwa ni NAS 100. NAS 100 managed to capitalize some pips and covered all by losses. Same applies AUDST. I incurred the loss at same time nika capitalize that move. Now let's see how to handle it in the charts. Hi, in this video nitakuonyesha jinsi ya kuhandle losses and how unaweza kusoma vizuri market structure in terms of trading either pullbacks, either kama unataka uende na overall trend. Na kwenye hii pair ambayo ilikuwa ni AUDST, nitakuonyesha vile ambavyo I just managed to capitalize and evolve through a loss. Now before, kabla ya kwenda mbali zaidi, naomba nikwambie kwamba the moment ukitaka enrollment ya elite membership, ingia kwenye our website ambayo ni www.fxbuniversity.com kupitia link ambayo nimekuacha kwenye description. Make sure when you reach the website, go to your account, create your accounts by enrolling the course. Now when you get the course is where you'll find all of our trading tricks. Now we have all of this online course ambayo imekuwa included just how we trade.
just from beginners to advanced. You can see all these course refers or how we trade. From beginners, we have our practical examples, how to trade different currencies, how to trade even Nasdaq, and how to take entries. Now make sure you visit it. Let's go to this AUD/USD. Now AUD/USD tayari kwenye hard time frame. Kama hujajua jinsi ya kufanya analysis, make sure unalifa our previous video. Now previous video nilielekeza jinsi ya kufanya top down analysis na jinsi ya kumark levels. Na kwenye hii pair ambayo ilikuwa ni AUD/USD tayari nilikuwa nisha mark my monthly level, weekly level and all that, which is all support and resistance. Na kwenye hii pair ambayo ilikuwa ni AUD/USD tulikuwa na hii actual market structure ambayo ilikuwa ni uptrend, ambapo tulikuwa tushapata hii positions, impasse, and then collection ya namna hii tupate the other impasse. Now kwenye hii market structure ambayo tulikuwa nayo kwenye hard time frame, I just wanted to take trading pullbacks within this structure, ambapo kwenye hard time frame nizuka, kwenye lower time frame ukaona ni kama sideway, lakini kwenye hard time frame kwa ni just a simple collection for continuation. Now kitu ambacho nilifanya, I just wanted to trade this pullback. Sometimes trading pullbacks you have to pay the price of either being stopped out, then the market iendelee na kwenda kwenye actual direction. Now that's how it. So kwenye hii actual market structure nitegemea ni take position ambayo ilikuwa ni ya kusell, then at the end of the day ni take overall trades ambayo ni kwenda na overall trend, kwa sababu overall trend ilikuwa ni uptrend. Now this is what I expected kwenye AUD/USD, but let's see what happened and how I actually managed to trade them. Naweza kaona kwenye AUD/USD to mark how to define just a demand. Naweza kaona this was my actual demand level ambayo ni tegemea price itakuja kutap. Here we go. And the other level ambayo ni tegemea price itakuja kutap ilikuwa ni around this level. Now I had two options on this. Here we go. Okay. No, so what I expected, nilikuwa nategemea price ikitap around this level ambayo ilikuwa ni our resistance, niangalia opportunities za kusell, then price ilikuwa inaweza ka reject around this level, then tukatake overall market direction kwa sababu tulikuwa tushaform this lower. Now what I expected il price kutengeneza its lower around this level, kubalance price movement, then tuende na overall trend. This is what I expected kwenye AUD/USD. Now let's see what happened. Pia nikupe conference ambazo niliziona until nikaangalia opportunities za kusell. Then here we go. Nilipata conference ya kwanza. Yeah, you can see we had this conference ambayo ilikuwa ni kama tweezer top. Now this was the tweezer top kwenye lower time frame ambayo ni 30 minutes. And then nika define this was the actual level around this position. Now you can see hii ilikuwa ni level ambayo ilikuwa inakupa confluence. Confluence ya kwanza ilikuwa ni ipo kwenye resistance level, and pia tulikuwa na hii confluence ambayo ilikuwa ni kama tweezer top. So I expected to put a push ya namna hii from this. Now I actually defined my level entry ilikuwa ni around that level. Actually my stop loss ilikuwa ni pips 9 on that level, and then take a profit ilikuwa ya kwanza hii, and take a profit ilikuwa ni around this level. The main reason kwa nini nilifanya hivi ili ni trade hiyo pullback and then niende na overall trend, kwa sababu tayari kwa nipo aware nayo kwenye hard time frame. So I just pressed around that level, and then until this was my actual trade ili nifanye swing trading. Now let's see what happened. Here we go. Now here. Yeah, so let's see what happened. Tukaona price niliingia kwenye faida estimated pips 10, lakini ilikuwa ni 1:1. Risk ilikuwa ni ratio ambayo nilikuwa siwezi kumove my stop loss below entry kwa sababu nilikuwa sija achieve my risk risk reward ratio. Now I ended up not moving a stop loss, and the price almost matched my stop loss. Now it hurts, but you need to be aware about how price ina move. Now when hii trade level invalidate, and then nikaanza kuangalia the other scenarios ambazo zingekuwa maybe nipo sahihi, kwa sababu we don't only predict the market, we only react to what is happening and adopt the actual movement kwenye market.
So hii trade ilikuwa invalidated. Now nikaanza kuangalia the other opportunities. Now let me treat all this and show you. Now nilianza ku define our levels ambao just demand levels ambao hii where price iliweza ku break this structure. Now what I was waiting ni kuona price inarudi around this level ili ni take positions za ku buy na ili kwenda na overall market structure. Now I also had the other conference ambao ni either through trendline inaweza up and all that. So let's see vile price ambacho ilikifanya and see price did respect this level ambao tulikuwa tumemark previously ambao ndio ilikuwa a strong resistance ambao structure ilikuwa imehold. Now I ended up having two scenarios. The first scenario ilikuwa ni kwamba around this level now price iendelee ku maintain, nikaimark kama demand level around that level. Now nilikuwa na options kwamba my entries zianzie around here. This was the first option kwa sababu ilikuwa ina align na trend line, na pia nilikuwa na risk reward ratio nzuri estimated it was 1:6, not 6, it was 9 kwa sababu stop loss ilikuwa ni below this level, estimated bit down around this level, then stop loss iwe below that level. And the other option which was the second option ilikuwa ni kufanya entry around this level, then take a profit above there. And kama hii trade ningepata ilikuwa inanipa risk reward ratio nzuri kwa sababu nilikuwa na 1:10, which means na risk pips 10 kupata pips 114. So let's see how price ilivyo react kwa sababu nilikuwa na heavy au I set a pending order around there ili ku wait how price it react. Now let's see. Now my entry was triggered. Let's see, boom boom boom. Now my entry was triggered and nikaingia kwenye drawdown, though ilikuwa ni pips chache sana. And then let's see how price ilivyo react. Go. Now unaweza kaona hii ilikuwa ni kind kama continuation kwa watu ambao wana trade hizi continuations patterns. Now this was the actual continuation pattern ambao ndio ilikuwa inanilinda mimi. Now let's see what happens. Now what happens, price almost did a spike move, then nika hit my take profit and nika win hit trade. Now my second option actually ilikuwa invalidated and sikuchukua tena hit trade. Hii ndio ikawa my actual conference. So the first conference actually ilikuwa ni level ambayo ilikuwa ni support and resistance. The other conference ilikuwa ni around the correction need for data impasse. This was my first trade and this is how I handle losses. Handling losses sio ngumu kwa sababu unakuwa uko na hiki na risk reward ratio, which means kama nikilose trade na lose pips 6 kwenye hii trade ambayo nichukua, and if I win this trade nakuwa na win almost 6 times ambacho nimelisi. So hata kama stop loss yangu ikahit nikaja nikapatia the other trade, I'm in a winning side. I cannot blow my account. That's why tunasisi always place your stop loss so that unaweza kujilinda. Now the other trade ambao nichukua ilikuwa ni NAS 100. Now let's see about NAS 100. The other trade ilikuwa ni NAS 100. Now NAS 100 ilikuwa tushama kwenye high time frame. This is 1 hour time frame. Now kwenye high time frame tulikuwa tushama is monthly levels and weekly levels, even the daily levels. Now tally ilikuwa ni uptrend market structure, but uptrend market structure tulikuwa shut up kwenye hii level ambayo naita ilikuwa ni daily level. Now what I expected ni hii price irudi tena itap around this level. Huko lakini tally nilikuwa miss kufanya entry around that level. Lakini remember, always price is never straight. Now you have to know exactly where price ambapo ita testing then ika reverse ili take advantage. Now nika dive deep kwenye lower time frame ambayo ilikuwa ni 30 minutes. Remember NAS 100 ama is indices zinakuwa very volatile depending on the actual block ambayo unamtumia. Now I defined levels ambayo tunaweza tukapata pullback ambayo ilikuwa just using demand and supply and all that. My first area of conference ilikuwa ni around this level. Now I just mark it up. And the other point ambapo nilikuwa naangalia almost kama price itakuja ku reverse ilikuwa ni around this level.
Now nilikuwa na two options around this level here, and the other one ilikuwa ni this level, ili nije ni take advantage from this point here. Now around this point ndo nilikuwa naangalia ku take advantage ya buying, I mean selling opportunities. Like in selling opportunities, I had this first point level na the second one ilikuwa na around this level. Now let's see vile price ambayo ili react around this level and then nika take advantage on the buy. Now ukaona hii ilikuwa ni continuation. You need not to enter a trade without having conferences. So conferences zinakuwa ni muhimu sana kwa ajili ya wewe ku take positions. Now this was my actual entry ya kubuy around this level ambayo ni set, ilikuwa ni pending order kwa ajili ya ku trade pullback. Lakini like I said, pullbacks are the most risky trades kwa sababu zinakuwa zikawa ni either low probability setup ama high probability setup depending on the actual market structure ambayo upo. Kwa sababu ilikuwa Nasdaq na nipo kwenye lower time frame, I just said take this entry around this level. Conference was taken in the higher time frame. So what I waited is price to actually react now, and my TP was even smashed around that level, then ikaanza kutafuta actually conference hii ya kunipa mi opportunity ya ku ingia trades ya kusell. Now I had the first scenario was take positions zangu around this level na stop loss iwe ni above hii level ambayo ilikuwa ni daily level. Hii ndio ilikuwa second, and the first option ilikuwa ni kuingia around this level and stop loss iwe ni above. See, now I had those scenarios kwa sababu we are always reacting, we are not projecting or kulazimisha soko kwamba liende upande wako. You need only to have some confluences along trades ambazo unakuwa unachukua. Now what happened, now I just define hii level kwanza kwenye high time frame. Ilikuwa ni level ambao I saw kwamba tulikuwa na demand level or from all way, na hapa market estimated tulikuwa tujapata price balance mitigation. Now what made this price to mitigate this level ambayo ilikuwa ni kama pullback, then tupate the other scenario. Now I was expecting kwamba price ifanye stop loss ya hands around this level, don't take advantage. So nilikuwa na hilo probability setup. Now let's see what happened. Now niliingia kwenye drawdown around, ilikuwa ni actually so mbaya kwa sababu stop loss ilikuwa ni on press, then nikaingia kwenye profits around ilikuwa ni PC hizo hapo, but my risk reward ratio ilikuwa on press, maana yake ilikuwa ni 1:7. Lakini second trade kama nitaichukua itakuwa ni 1:14. So hii ni 1:7, hii ni 1:14. Kwa hii trade ndo kama itahit then inakuwa nzuri zaidi. Kwa mpaka sasa hivi hapo pesa ambazo niko nazo ni hata ratio 1 haijafika risk reward ratio. So siwezi nika move my stop loss kwa ajili ya ku protect faida. So I have to see at least 2. Then price ilichofanya ilifanya spike all way down and nikawa kwenye profits around 1:5. Then 1:5 hapo ndo naweza nika move my stop loss to entry point ili niweze kulinda faida ambayo niko nayo, then ili niwe risk free. Now what price did is reacted and almost mitigated my lucky profits and the bomb. For hii trade yangu ya scenario yangu ya pili haikuwa entered, nikaingia hii trade ya pili. Now I had these two winning trades, hii ya kwanza na hii ya pili. So I would save this week. I don't know what's yours. So make sure we are at the end of this video. Make sure pia una like na subscribe. Do follow us. Make sure pia una visit our website. Kama ukitaka kuenroll kwenye course, do enroll as early as you can within this month, because the other months maybe there will be no any offers. So our place unaweza join na our elite membership. See you to the other video and thank you for watching.